ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ರಾಜು ಮತ್ತು ರಾಜು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಚಿನಿಮಾ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನರು ಲೇಡೀಸ್ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚಿಗಂತೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರಿದ್ದು, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾಸ್ಮೆಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹಾಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ರೋಗದ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಅಂತೆ. ತುಂಬ ಜನರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗಲಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. Getting into cath lab, you need to change the dress. I also want to change. Okay. So you can change and come back. I'll also do. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಸರ್. So we are here to explain about the latest treatment for the fibroid, that is the fibroid embolization. Okay. So regarding fibroids are non-cancerous tumors of the uterus. So at least 50% of the females in the age group between 20 years and 50 years, they have fibroids. 50% of almost 50%. Extremely common. Okay. But all the fibroids will not cause issues. Okay. So at least 20, so total if you take 25% will be having symptoms. So the symptoms include excess bleeding during menstruation, excess abdominal pain during menstruation, back pain, urinary infections, recurrent urination, constipation. All these things happens with the fibroids. So when you take an ultrasound, you can understand this is fibroid. And then once you understand this is a fibroid, usually they will go to gynecologist or some other doctors. They will give medicines. If the medicines do not work, the next option is the surgery. Surgery, you will take the entire uterus or the fibroid alone. These are the two options. Okay. So instead of surgery, we can do this procedure. This is called uterine fibroid embolization. Okay. What we are doing is, we are going through the wrist. We are putting a small, I'll show you. We are putting a small tube. With that tube, we will go into the uterine artery. Okay, like this way. Yeah, I'll show you. It's very simple. It's not that difficult. It's very quick also. And we are going into the blood supply to the fibroid. Once you are into the blood supply to the fibroid, we will give an injection. Okay. The blood supply to the fibroid will be gone. Without blood, the fibroid will shrink. It will come down. Okay. Then the patient will get benefit, like bleeding will stop. Then, and the normal cycle will be there, but the excess bleeding, all those things will disappear. It is painful?
The procedure is actually 15 minutes we can finish the procedure. Okay. After the procedure, once the fibroid is shrinking, they will have pain, abdominal pain. Not here, abdominal pain or vomiting. For that, we will admit the patient for 1 day. 1 day. So this procedure has got lot of advantage compared to surgery. Okay. One, this is only procedure, not a surgery. Patient is conscious oriented. We are not giving anesthesia. No anesthesia required. Then patient can be discharged within a day. Okay. And they can do whatever they want the next day itself. There is no rest required. Okay. And even with HB low, this patient is HB low, multiple patients HB will be low. Even with the lower HB we can do. We don't want blood transfusions, nothing. The blood loss is almost nil. And the overall the comfort of the patient is too high. And compared to surgery, this is 10 times safer also. Surgery can have some complications. The complication rates are 1 in 10th for fibroid embolization. So this is very common in other areas like US, in Europe, and all those things. And even I am doing this procedure in Dubai. Dubai also. Yeah, Oman, Hyderabad, Bangalore, Trivandrum, and Kottakkal. So this in India also this is very common problem. Procedure is getting common. People don't know about this procedure. They always go for surgery. So there is an alternative for surgery, and this is as effective as surgery. Compared to surgery, it is as effective as surgery. So I'll show you the procedure. Yeah, you understood the procedure, right? Then we'll see the procedure. So after this one, in future any problems like side effects? Or? Very less. Compared to surgery, it is extremely less. Okay. So after surgery, people used to complain, a lot of complaints they used to say, but this is extremely rare. Okay. In future, any pregnancy? They can go after 6 months. They can go for pregnancy. Not a problem. Not a problem. The menses will come. Next cycle also the cycle will come. Oh. We are cutting off the blood supply to the fibroid only. Uterine blood supply will be there. No. Yeah. So the cycle will be there, but without pain, without excess bleeding. I'll show you the case so that I'll explain also. Then we'll come back. Okay. Can you please show me how sure. the procedure Sure, is going on? ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. This is a sheath that we have placed here. The patient's wrist is there. We have put a sheath here. Through this we are going. This is the catheter that we are using. This small catheter, only this much. Okay, and we are going through this inside. Now we cannot see this, so we are using this machine to see that. Show the screen. Yeah. Look, I got it. Hold it. You can. We are going into the lower part. Belly drawing. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು 10-20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಸರ್ಜರಿನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೂಮಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So that is the supply to the fibroids. For this injection, okay. Once you are mixing, it will be like this. You can see that whitish thing you can see. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಜನರು ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋವು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೇಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
So this is the tube that we are using. This is the artery that we are going into. We reached here. Okay. And if when we are injecting, this dye is going everywhere. Okay. Now when we are giving, you can see that small black things going, right? See, it's going like this, like this. Okay. And after giving the injection and blocking the blood supply, you see this side. Now you can see a fibroid. Here, see. And here again another fibroid. Yes. It was not there. And when the blood is injected, this dye is injected, it is moving like this only. It is not going this way. It is completely blocked. Okay. Procedure is over. Now this fibroid will not get blood supply and it will shrink. Okay. It is over by 15 minutes. 15 minutes. Yep. It's over. Yeah. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅದು ಬರ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ This is the fibroid. And this is also fibroid. And the blood supply, see, the blood is not there. The fibroid will start shrinking today. And after 6 months when we take MRI, it will be very small. ಓಕೆ, 6 ತಿಂಗಳಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ So we ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. can avoid a surgery. That's it. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ Yes, ಆಗುತ್ತೆ. of course. That's why we are doing this. ಸೊ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್. Thank you.